Yes, so let us start the class, children. Yesterday, I asked you some questions. Is there anybody who is ready? I asked you about the Chief Justice of India. Did anybody find out the answer? Yeah, somebody asked me, ma'am, why class is conducted in the morning? Because it's Sunday, ma, and we too have some personal commitments. మాకు కూడా పనులు ఉంటాయి కదా అందుకే పొద్దున చేసి ఈవినింగ్ మళ్ళీ we have to spend some time with our family. Dhanunjay Yashwant, very good. Dhanunjay Y. Chandrachud is the name of the new Chief Justice of India. Chandrachud, yes. Then who is the judge of Telangana High Court? Alok Aradhe is the. Why only Ranadhir is answering? Why others are not answering? The third question is, where is Supreme Court of India located? Where is the Supreme Court of India located? New Delhi, very good. And where are the high courts located? Where are the high courts located? All the high courts are located in their respective state capitals. Very good. So today we'll be continuing. Today we will be continuing with our next class. I'll be sharing my screen. I hope it's visible for everyone. Yeah, our today's topic is Constitution of India. So from past 3 days, children, we are learning about legislature, we are learning about executive, we are learning about judiciary, we are learning about how the ministers are elected, how the prime minister is elected and all. We are doing about that, right? So today, అది అసలు ఎక్కడ రాసి ఉంది ఎందుకు ఇలా చేయాలి why are we supposed to do that why are we following all those steps because it is written in the Constitution of India. Now you will be wondering what is the Constitution of India. In the simple words, children, our country is a very big country and we have many people living in our country. So there అంతమంది జనాలు అంటే అందరికి వేరే వేరే ఒపీనియన్స్ ఉంటది. And it is not possible to run the country according to the wishes of every person in the country. అంటే మన ఒక ఫ్యామిలీ ఉందనుకో, మన ఫ్యామిలీలో అందరూ ఒకటేలాగా ఆలోచన ఉండదు. Okay, we all have a different kind of a thinking, we all have a different kind of an opinion. But when the matter comes to settle the issue, we have to follow only one step. Okay, so we will all come to the common decision. అని అంటే ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద కంట్రీని రూల్ చేయాలని అంటే కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా ఉంటది. ఓకే, సో దట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అసలు అందరు ఎలా ఉండాలి, అందరికి ఏమేం రైట్స్ ఉండాలి, అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ person, about each and every place, about each and everything that has to be done in the our country is written in this Constitution of India. In short, it is a kind of a rule book. ఒక రూల్ బుక్ లాగా ఉంది. మనం ఏమి చెయ్యాలి, మనం ఏమి చెయ్యొద్దు, అదంతా దాని గురించి ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో రాసి పెట్టారు. Okay, so today's topic is Constitution of India. Now, in the olden days, children, our country was ruled by certain kings. And kings time lo ela undedi, they will come from some place and ruling king to fighting cheskoni వాళ్ళని చంపేసి లేదా వాళ్ళని they will have a victory over them and then they will take over their kingdom and they will declare themselves as a king. This is the general protocol which was followed. After that, when the father is dying, I mean when the main king will die, his son will come on to the
throne and he will be ruling the country. So likewise ఒక lineage ఉంటది. ఒక lineage అంటే ఒక వంశాల వాళ్ళు, ఒక ఫ్యామిలీ వాళ్ళు మొత్తం కంట్రీని రూల్ చేస్తూ ఉంటారు. దాంట్లో కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. There will also be certain, అరే బాప్రే, there will be certain rules which they have to follow. One second. There will be certain rules which they have to follow, and that is called as a monarchy. The country which is ruled by the kings is called as a monarchy. But later on, first kings were ruling our country, later Britishers came and they ruled our country for some 200 years. And then when the people got enlightened, at that time they felt that why only one person should rule the king, why only one king should rule the country, let us make our own leaders. అందుకే మనకు ఫ్రీడమ్ స్ట్రగల్ స్టార్ట్ అయింది. ఫ్రీడమ్ స్ట్రగల్ కూడా చాలా ఒక 90 years దాకా నడిచింది. It started in 1857 and finally we got our independence in 1947. So ఇంచుమించు ఒక 90 years వరకు they were fighting against Britishers, and so many things happened, so many people were killed. And finally, our country got independent on 15th August 1947. And after that, we had a democracy in our country. Okay, now talking about democracy. వాట్ ఈజ్ అ డెమోక్రసీ అంటే ఇంతకు ముందు నేను ఏమన్నాను, మొనార్కీ టైంలో ఎలా ఉంటుంది, ఒక కింగ్ రూల్ చేస్తాడు, కింగ్ తర్వాత వాళ్ళ కొడుకు అంటే ఒక ఫ్యామిలీ వాళ్ళే రూల్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ వెన్ కమింగ్ టు ద డెమోక్రసీ చిల్డ్రన్, డెమోక్రసీ మీన్స్ వీఆర్ ఎలెక్టింగ్ అవర్ లీడర్స్ అండ్ దీస్ లీడర్స్ కెన్ నాట్ బిలాంగ్ టు వన్ ఫ్యామిలీ లేదా లీనియేజ్ లాగా అలాంటి ఏమీ హెరిడిటరీ ఉండదు. ఇక్కడ మనం వెళ్ళి మనమే మన లీడర్స్ని ఎలెక్ట్ చేస్తున్నాము. అట్లనే ఎవరికైనా కంట్రీకి సేవ చేయాలని ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఒక రిప్రజెంటేటివ్ లాగా చేయవచ్చు. So for that children, there are many political parties. Some political parties are formed during the national freedom struggle that we will be discussing in our next upcoming topics. Independence struggle undi akkada manam maatladukundamu. The oldest party is Indian National Congress. After that, many parties were formed, like Muslim League was formed, Rashtriya Swayam Sevak Sangh was formed. And later on, you know, when we are talking in the present times, children, there are n number of parties. Some are regional parties and all. So any person who wants to serve the country, among you also, if anybody wants to serve the country, you also can become the minister. దానికి కొన్ని qualifications ఉంటది, and you have to, and independent. Suppose మీకు పార్టీ లేదనుకోండి, మీరు ఒక పార్టీ కూడా లాంచ్ చేయొచ్చు. You can launch your own party also, and you can participate, you can also contest for the elections. If not, you can stand as an independent candidate also. మనం ఒక ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యే లాగా కూడా రెడీ అవ్వచ్చు. మనం ఏమి పార్టీ జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఒక ఏరియాలో, మీ ఒక కాన్స్టిట్యూవెన్సీలో మీరు మంచిగా సేవ చేసి మీరు ఒక ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ లాగా కూడా ఎమ్మెల్యే లేదా ఎంపీగా యూ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ ఎలక్షన్స్. Okay, now coming back to the democracy children, there is a protocol which is followed. Okay, ante any person can contest in the elections. Atlane every person of the country is having a right to elect their representatives. Walla leaders ni elect cheyalani vallaku oka right untadi. Okay, and that is for, and for that there is a procedure followed which is called as an elections. Mana oka elections procedure ni follow avvali. And these elections will be conducted every 5 years. 5 years లో ఒకసారి ఇది ఎలక్షన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటారు కదా 5 years ఎందుకు మేడం మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయొచ్చు కదా, లేదు. 5 years టెన్యూర్లో మనకు కూడా తెలిసిపోతుంది మనం ఎలెక్ట్ చేసిన లీడర్స్ కరెక్ట్ ఉన్నారా లేదా. వి విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దెమ్ ఆల్సో. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, ఇఫ్ దిస్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ ఫర్ 5 years, దే విల్ హ్యావ్ దట్ ఒక జీల్ ఉంటుంది, ఒక క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మేమే రావాలి అని, అట్లా జీల్ ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు, వాళ్ళు కూడా మంచిగా మనల్ని సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు చేసిన పనుల్ని బట్టి మనము నెక్స్ట్ 5 yearsకి మనం డిసైడ్ అవుతాము, వాళ్ళని ఎలెక్ట్ చేయాలా లేదా వేరే వాళ్ళని మనము ఎలెక్ట్ చేయాలి. సో దిస్ విల్ కీప్ దెమ్ ఆల్సో అండర్ ద సర్విలియన్స్. వాళ్ళు కూడా కొంచెం అలర్ట్గా ఉంటారు, కొంచెం భయంతో ఉంటారు.
కానీ మొత్తం లైఫ్ వరకు మీరే ఉండండి అని అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేసుకుంటారు. అందుకే 5 ఇయర్స్ టెన్యూర్ ఇస్తారు. 5 ఇయర్స్‌లో అంటే వాళ్ళు కూడా కొంచెం దేశాన్ని మన కంట్రీని అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి, సో వి విల్ బి ఎలెక్టింగ్ ద లీడర్ ఫర్ 5 ఇయర్స్. And in these 5 years children, they will be working for the welfare of the people and they will be working for the development of the country. Now all this procedure of electing the representative అంటే ఈ యొక్క మినిస్టర్ ఎవరైతే, ఇఫ్ సపోజ్ ఐ సెడ్ యూ కెన్ కంటెస్ట్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్, అట్లనే మనం కూడా ఓటర్స్ ఉన్నాము. సో దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇదంతా మనకి ఎక్కడ రాసి ఉంది? కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో రాసి ఉంది. ఎవరైతే లీడర్గా చేయవచ్చు, హూ క్యాన్ బికమ్ అ లీడర్ and who are the voters and how will they be electing the leaders, all this is written in the Constitution of India. Now constitution is a body of principles according to which the state or organization is governed. నేను చెప్పినా కదా, ఒక రూల్స్ ఉంటుంది. ఒక స్టేట్ ని మనం ఎలా రన్ చేయాలి, ఒక కంట్రీని మనం ఎలా రన్ చేయాలి, అన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఈ యొక్క బుక్ లో రాసి ఉంటది. And this constitution was drafted under very difficult circumstances. Okay, they started writing the constitution somewhere in the year ఒక 3 years పడింది అది రాసి రెడీ అవ్వడానికి. ఓకే, దట్ విల్ కమ్ టు నో లేటర్. బట్ ఇక్కడ సర్కమ్స్టాన్సెస్ డిఫరెంట్ ఎందుకుందంటే, అవర్ కంట్రీ వాజ్ రూల్డ్ బై మెనీ కింగ్స్. ఓకే, some kings were originally from India, బట్ సమ్ కింగ్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, అంటే ఫారెన్ ఇన్వేడర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఈ ముఘల్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి వచ్చారు. ఆ తర్వాత బ్రిటిషర్స్ వచ్చారు. అంటే ముఘల్స్ వచ్చి మన కంట్రీలోనే సెటిల్ అయ్యారు, మన కంట్రీలో గురించి మాట్లాడుకున్నారు. కానీ వాళ్ళ తర్వాత బ్రిటిషర్స్ వచ్చారు. ఆ బ్రిటిషర్స్ వచ్చినాక ఏం చేశారు? దే వర్ రూలింగ్ అవర్ కంట్రీ, బట్ దే వర్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. దే వర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ కంట్రీ. అంటే మన కంట్రీలో వచ్చారు, మన కంట్రీలోనే సెటిల్ అయ్యారు, కానీ మన కంట్రీని వాళ్ళ కంట్రీ లాగా ఫీల్ చేయలేదు. దే జస్ట్ కేమ్ టు ఇండియా టు ఎక్స్‌ప్లాయిట్ అవర్ రిసోర్సెస్. మన ఉన్న రిసోర్సెస్ అన్ని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ కంట్రీని డెవలప్ చేశారు గానీ, మనల్ని మాత్రం ఎవరు కూడా డెవలప్ చేయలేదు. సో బై ద టైమ్ దే వెంట్ ఫ్రమ్ అవర్ కంట్రీ వాస్ వెరీ వెరీ పువర్. మన కంట్రీ అయితే చాలా పువర్‌గా రెడీ అయిపోయిందనమాట. అవర్ కంట్రీ హాస్ బికమ్ అ వెరీ పువర్. Yeah, I'm sorry. So our country has become a very poor country by the time they came to, by the time they left our country and they went off. అంటే అప్పుడు ఆ టైంలో ఏమైందనంటే, చేయాలనంటే అసలు మన కంట్రీలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది. సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ వేర్ ప్రివైలింగ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఫస్ట్ ఒకటొచ్చేసి దెర్ వర్ ఎపిడమిక్స్, అంటే టైఫాయిడ్, కొలెరా, దోస్ డిసీజెస్ వేర్ దేర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవర్ పీపుల్ వర్ నాట్ వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్. ఓకే, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వాస్ దేర్. ఇంగ్లీష్ వచ్చారు అండ్ దే స్టార్టెడ్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్, బట్ దట్ వాస్ ఓన్లీ ఫర్ దేర్ కమ్యూనికేషన్ పర్పసెస్. థర్డ్ వచ్చేసి lot of famines were there. Our country is basically agricultural based country. Main occupation of the people of country is agriculture. అగ్రికల్చర్ కోసం అని అంటే కరెక్ట్ ఆ పీరియడ్ లో కరెక్ట్ గా వర్షం రాలేదు, అగ్రికల్చర్ లో చాలా ల్యాప్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఫెమైన్స్ ఆల్సో హ్యాపెన్. అవి కొన్ని నేచర్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అలాంటి మన దాంట్లో కూడా యూనిటీ లేదు, సరిగ్గా యూనిటీ లేదు. దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది డిఫరెన్సెస్. కాస్టిజం ఉంది, రిచ్ ఉన్నారు, పూవర్ ఉన్నారు, అలాంటి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. దెర్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ విచ్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇలాంటి ఒక టఫ్ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ని తయారు చేశారు. ఎందుకంటే when they started preparing the constitution, children, every person was having different things in their mind. అంటే మనకు ఇండిపెండెన్స్ అయితే వచ్చేసింది, కానీ ఇప్పుడు ఎవరిని లీడర్ లాగా చెయ్యాలి, మళ్ళీ ఆ లీడర్ వచ్చి కూడా మంచిగా పని చేస్తారా లేదా అని ఒక డౌట్ వచ్చింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఈస్ బికమింగ్ ద లీడర్ ఆల్సో, వాళ్ళకి అసలు సోర్సెస్ లేదు. ఒక కంట్రీని డెవలప్ చేయడానికి వాళ్ళ దగ్గర సరిగ్గా సోర్సెస్ కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఈ ముస్లిమ్స్ ఏం చేశారు, ఈ యూరోపియన్స్, బ్రిటిషర్స్ ఏం చేశారు, వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే హ్యావ్ టేకన్ ఆల్ అవర్ రిసోర్సెస్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దర్ కంట్రీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పార్టిషన్ చేశారు. ఆ పార్టిషన్ వల్ల ఆల్రెడీ దెర్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ లో చాలా డిఫరెన్సెస్ కూడా ఉంది.
సో these are some of the things children that were happening. సో అలాంటి టఫ్ సిచ్యువేషన్ లో వీళ్ళు ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడం మొదలు పెట్టారు. ఓకే. కానీ ఇది రాసినప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ బ్రెయిన్ లో ఏం పెట్టాలని అంటే, ఎవ్రీ వన్ వుడ్ బి ఈక్వల్ బిఫోర్ ద లా. దట్ కమ్స్ ఈక్వాలిటీ. అంటే irrespective of whether the person is a rich or a poor person, whether the person belongs to any higher caste or a lower caste, whether the person is a male or a female, okay, whether the person is elder in age or younger in age, ante andarni equal ga chudali. So that was the first point, children, that everybody would be equal before the law. And there will be no discrimination. Evarni kuda separate ga ante న్యాయంగా చూడాలి. అందరిని ఈక్వల్ గా చూడాలి. అందరికి ఈక్వల్ గా న్యాయం కూడా చేయాలి. ఎవర్ని కూడా రేస్ మీద గాని జెండర్ మీద గాని ఎవరికి కూడా డిస్క్రిమినేట్ చేయడానికి లేదు. When our country was ruled by Britishers, even at that time, they tried to introduce some basic institutions of the democratic rule in India. అంటే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా ఏం చేశారని అంటే, నేను చెప్పినా కదా కొన్ని డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టారు. అంటే వాళ్ళ మన కంట్రీకి డెవలప్ చేయలేదు కానీ కొన్ని రూల్స్ పెట్టారు. ఓకే. బై సెట్టింగ్ అప్ దట్ రూల్స్, చిల్డ్రన్, దే మేడ్ ష్యూర్ దట్ ఈవెన్ పీపుల్ ఆర్ ఈక్వల్లీ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అఫైర్స్. అలాంటి కొన్ని రూల్స్ కూడా వాళ్ళు పెట్టారు. సో ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాస్ డ్రాఫ్టెడ్ బై అన్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ద ఎలెక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కాల్డ్ యాజ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. మళ్ళీ ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ రాయాలని అంటే anybody cannot sit and write the constitution, right? So they have selected few people, okay, some knowledgeable people who has gone around the world. అంటే అన్ని దేశాలు తిరిగి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితుల్లోనే అనుకొని అలాంటి పీపుల్ని ఎలెక్ట్ చేశారు. దే షుడ్ బి హైలీ క్వాలిఫైడ్ పీపుల్. దే షుడ్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అరౌండ్ దెమ్. సో అలాంటి అందరినీ చూసుకొని కొన్ని రిప్రజెంటేటివ్స్ ని ఎలెక్ట్ చేశారు. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడానికి కూడా ఎలక్షన్ అయింది. ఎలక్షన్ చేసి కొంతమంది జనాల్ని వాళ్ళ ఎలెక్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఒక కమిటీ ఫామ్ చేశారు. ఒక అసెంబ్లీ ఫామ్ చేశారు. అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. And Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the Constituent Assembly. Dr. B.R. Ambedkar is a highly qualified person, children. He went to foreign. There he learnt the law. Again, he came back to India and he acted like a teacher and a professor for many law students. అంటే ఆయనకి ఉన్న లా గురించి తెలివి. He was having a very good knowledge about the law. So the person who knows the laws very well, he can be the best person. So he was made as a chairman of the Constituent Assembly. And in this Constituent Assembly, children, elections అయింది కదా, ఎలెక్ట్ చేసినప్పుడు 299 members ని ఎలెక్ట్ చేశారు. ఆ 299 members లో కొంతమంది లేడీస్ కూడా ఉన్నారు. ఆ ఫేమస్ లేడీస్ లో ఒకటైతే సరోజిని నాయుడు ఉన్నారు, ఇంకొకటి విజయలక్ష్మి పండిత్ ఉన్నారు. సో ఆ కాలంలో when the girls were not sent outside to pursue the education, చదవడం కోసం అసలు లేడీస్ ని ఆడవాళ్ళని బయటకే పంపిలే వాళ్ళని ఆ కాలంలో there were some ladies who were highly qualified. So they have included the ladies also. ఎందుకంటే లేడీస్ గురించి లా తయారు చేయాలనంటే women will be the right person to frame the laws about the women. So that's the reason they have elected few women also, so that they can put their point of view, which will help the women to develop in the country. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన కంట్రీ ఇండిపెండెంట్ అయిపోయింది. అందరికీ ఈక్వాలిటీ అని ఫస్ట్ వర్డ్ పెట్టినాం. ఈక్వాలిటీ అని ఫస్ట్ వర్డ్ పెట్టినప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీలో కూడా కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో కూడా ఈక్వాలిటీ ఇవ్వాలని లేడీస్ ని కూడా ఇన్క్లూడ్ చేశారు. Now, it took 3 years for them. So finally 3 years కూర్చొని మాట్లాడుకొని అన్ని చేసే వరకు వాళ్ళకి ఎన్ని రోజులు పడిందనంటే 3 years పడింది. So the final constitution was adopted by every person on 26th of November 1949. 26th November 1949 అంటే మనం రిపబ్లిక్ డే ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము? 26th January 1950లో అవుతుంది. మళ్ళీ మీరు అనుకుంటారు కదా మేడం 26 నవంబర్లో అడాప్ట్ అయింది కానీ మనం రిపబ్లిక్ డే ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే 3 months వరకు అందరు చదువుకున్నారు. హూ ఎవర్ వాస్ దేర్, అంటే 299 members అయితే రాశారు కానీ అందరు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా. ఆ యాక్సెప్ట్ అవ్వడానికి వాళ్ళకి 3 months అయింది.
సో ఫైనలీ అందరు చదివినాక వాళ్ళది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వాళ్ళది ఏమైనా ఉంటే, ఇఫ్ సంథింగ్ ఇస్ దేర్ ఫర్ దేమ్, వాళ్ళకి ఏమైనా చేంజెస్ కావాలి, అలాంటివి ఏమైనా కావాలని అంటే అదంతా కూడా దాంట్లో పెట్టారు. సో ఫైనలీ ఎవ్రీబడి అందరిది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకున్నాక అందరు సిగ్నేచర్ పెట్టి మన ముందుకి, ప్రజల ముందుకి వచ్చే లోపల అది 26 జనవరి 1950 అయిపోయింది. అందుకే అప్పటి నుంచి మనము వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ రీపబ్లిక్ డే. So from that day, children, we are celebrating Republic Day on every 26th January. But there are certain guiding principle. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో కానీ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ మీకు ఫస్ట్ పేజ్లో ప్రియాంబల్ అని ఇస్తారు. ఓకే, దర్ ఇస్ అ ప్రియాంబల్. అంటే ప్రియాంబల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ షార్ట్ నోట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంది. ఆ ప్రిన్సిపల్స్ని మనం ఒక షార్ట్ నోట్లో, ఎంత పెద్ద కాన్స్టిట్యూషన్ బుక్ చదవడం అని అంటే మన వల్ల కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్ టు రీడ్ సచ్ అ బిగ్ కాన్స్టిట్యూషన్. Okay, so in short, to understand your constitution in short, they have framed one preamble, and that preamble is given in every book. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ప్రతి పేజ్ లో ఫస్ట్ పేజ్ లోనే స్టార్టింగ్ ఇంట్రొడక్టరీ పేజ్ లో కూడా అందరికీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చారు. అందరికీ ఆ ప్రియాంబల్ ఇచ్చారు. సో దీస్ గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ వర్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ రెజల్యూషన్. ఓకే, ఈ ఒక 7 లేదా 8 ప్రిన్సిపల్స్ ఇచ్చారు. ఆ 7-8 ప్రిన్సిపల్స్ ఆధారంలోనే మన కంట్రీ ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది. విచ్ విల్ ఇంక్లూడ్ యువర్ సెక్యులరిజం. ఐ విల్ కమ్ టు దట్ ఆల్సో. ఒక్కొక్క ప్రిన్సిపల్స్ మీద మనం మాట్లాడుకుందాము. దాంట్లో సెక్యులరిజం ఉంది, ఫ్రాటర్నిటీ ఉంది, సోవర్నిటీ ఉంది, జస్టిస్ ఉంది, ఈక్వాలిటీ ఉంది. ఇవి అన్ని ప్రిన్సిపల్స్ని తీసుకున్నారు. ఆ ఒక ప్రిన్సిపల్స్ని బేస్డ్ చేసుకొని దట్ దే ఆర్ రన్నింగ్ దిస్ full country, and that guiding principles are also called as a objectives resolution. Now, while drafting, children, this constitution, several debates and several discussions were happening. ఓకే, సో ఏమైతున్నానంటే ఒక్కొక్కసారి చాలా ఇంటెన్స్ అయ్యనమాట. And in those days, children, they were not having this recording devices, and they were not having this laptops and other devices. అంత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా అంత డెవలప్డ్ కాదు. అంటే ఆ ఒక కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో ఎప్పుడైతే ఏవైనా డిస్కషన్స్ కానీ, ఏవైనా డిబేట్స్ కానీ అలాంటివి నడిచినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ రిటర్న్ డౌన్. ఆల్ ద పాయింట్స్ వర్ హ్యాండ్ రిటర్న్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క మాట రికార్డ్ అవ్వాలి. ఎవరేమంటున్నారు, ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క మాటని రికార్డ్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద అదే దట్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ డిబేట్స్ అని అంటారు దానిని. So each and every debate, each and every word which was spoken by the member of the Constituent Assembly, children, everything was written. ఆ డేట్కి ఏమేం డిస్కషన్ అయింది, దాంట్లో ఎవరేమన్నారు, ఎవరేం మాట్లాడారు, ఒక్కొక్క పాయింట్ని ఆ కాలంలో హ్యాండ్ రిటర్న్లో పెట్టేవాళ్ళం అనమాట. టు మెయింటైన్ ద రికార్డ్స్. ఇప్పుడైతే మన దగ్గర రికార్డింగ్ డివైజెస్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఆ కాలంలో లేనప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ మన ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా హ్యాండ్ రిటర్నే ఉంది. Our main original constitution which is made, children, it is a very big book and it is a handwritten. Now also you will find it in our parliament. Mana parliament lo untadi adi. And every point was examined thoroughly, and finally the decisions were taken by majority vote. Ante discussion నడిచినప్పుడు అందరు వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని పెట్టుకుంటారు. మళ్ళీ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అన్ని రికార్డ్ అవుతుంది కదా, ఆ రికార్డెడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని అందరికీ పంచేవాళ్ళనమాట. దే యూస్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్ టు ఎవ్రీబడి సో దట్ అగైన్ దే కెన్ గో త్రూ దట్. ఏవైతే డిబేట్ కానీ ఏవైతే డిస్కషన్ అయింది కదా, దే విల్ అగైన్ గో త్రూ దట్ డిస్కషన్స్, దే విల్ అగైన్ గో త్రూ దట్ డిబేట్, అండ్ ఫైనలీ ఎవ్రీబడి విల్ టేక్ వన్ డిసిషన్. ఆ డిసిషన్ని కూడా ఎలా తీసుకున్నారంటే దానికి కూడా మెజారిటీ ఓట్. ఎంతమంది మెజారిటీ ఈ ఒక పాయింట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు, యాక్సెప్ట్ చేయటం లేదు. సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డన్ బేస్డ్ అపాన్ అవర్ డెమోక్రటిక్ రూల్, దట్ ఈస్ మెజారిటీ ఓట్. ఎలక్షన్స్ ద్వారానే అన్ని ప్రిపేర్ అయింది. And more than 2000 amendments to the draft and the constitution were made, which was spread over 114 days over 3 years. అంటే ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడం మొదలు పెట్టారు కదా, 3 yearsలో 114 times వాళ్ళు కలిశారు. ఓకే, ఇన్ దట్ 114 times, children, 2000 amendments అంటే చేంజెస్
One person is telling something, they did not like it, so they changed it. So అలా చేంజ్ చేయడానికి 2000 times they have made the changes, and finally one draft of constitution has come in front of us. And every word spoken in the Constituent Assembly was recorded and preserved as the Constituent Assembly debates. ఇప్పుడు కూడా మనకి ఒక ఆర్కైవ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉంటుంది. Okay, in that archives of India, children, all the original copies are preserved. So in that archives of India, ఇది Constituent Assembly debates మనకు కనిపిస్తూ ఉంటది. సో వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్, దీనికి ఒరిజినల్ కాపీ ఇప్పుడు వరకు ప్రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకున్నారు మన దగ్గర ఉన్న. సో ఇప్పుడు కూడా మన కంట్రీస్లో లాస్ తయారవుతుంది కదా అప్పుడప్పుడు. దెర్ విల్ బి సర్టెన్ లాస్ చిల్డ్రన్ విచ్ ఆర్ యునో ఒక ఓల్డెన్ టైమ్స్ నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తుంది. There are certain laws, children, which are happening from the past few couple of years. అంటే ఫ్రమ్ ద ఓల్డెన్ టైమ్స్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు అది నడుస్తుంది. దానిని మనం ఒక చేంజ్ చేయాలని అంటే యూ కెన్ నాట్ డూ ఇట్ దట్ ఈజీలీ. ఈవెన్ ద మినిస్టర్స్, ఈవెన్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ ఫాలో దిస్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్. ఆ పేపర్స్ అన్ని చదువుకొని ఆ తర్వాతని ఏవైనా చేంజెస్ చేసుకోవాలని అంటే చేసుకుంటారు. సే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, తెలంగాణ స్టేట్ సపరేట్ అయింది మనకు 2014లో. సో ఇన్ని రోజుల నుంచి మనం ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే ఒక్క స్టేట్లోనే ఉన్నాము. కానీ సపరేట్ చేసి ఈ ఒక స్టేట్ని సపరేట్ చేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే ఒక స్టేట్ని సపరేట్ చేయడం అని అంటే దానిలో ఉన్న అన్ని రీసోర్సెస్ని సపరేట్ చేయాలి, మళ్ళీ ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ కూడా చేయాలి. సో it was a very tough task, but finally it was done. దానికి so many years, so many people have struggled, and finally we got our Telangana state. అట్లనే మనం పైన వెళ్తే జమ్మూ కాశ్మీర్, ఓకే, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇంకా లడాఖ్కి ఒక యూనియన్ టెరిటరీలో తయారు చేయాలని అంటే అప్పుడు కూడా ఇలాంటి అన్ని చదువుకొని వాళ్ళు వస్తారు. సో దెర్ ఆర్ సర్టెన్ లాస్ చిల్డ్రన్ విచ్ ఆర్ హిడెన్ అండ్ విచ్ వీ డోంట్ నో. అంటే వి అని అంటే ఎవరు కూడా తెలియదు. మళ్ళీ అలాంటి కాలంలో ఇలాంటి మైండ్ ఏమంటారు ఒక పెద్ద చేంజెస్ తీసుకురావాలని అంటే, ఒక రెవల్యూషనరీ చేంజెస్ తీసుకురావాలని అంటే అప్పుడు ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్ని వాళ్ళు రెఫర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రియాంబల్ చిల్డ్రన్ విచ్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ అ గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్. దాంట్లో ఫస్ట్ వర్డ్ వస్తుంది మనకు రిపబ్లిక్. సోవరీన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్. రిపబ్లిక్ అని అంటే ఎవ్రీ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈజ్ అన్ ఎలెక్టెడ్ మెంబర్ and they are not the hereditary position like in the kingdom. అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ది పొజిషన్ వాళ్ళ సన్ కి రావాలని అట్లా ఉండదు. ఎవ్రీ పర్సన్ ఈస్ ఎలెక్టెడ్, దే ఆర్ అన్ ఎలెక్టెడ్ మెంబర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సోవరీన్. సోవరీన్ మీన్స్ ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్ అ సుప్రీం రైట్ టు టేక్ ద డిసిషన్స్ on internal as well as external matters, and they can make their own laws. Now you will be wondering, no, mana prime minister, he will be going around the other countries of the world. One second, children. సో మనకు సంబంధించిన ఎక్స్టర్నల్ ఇంకా ఇంటర్నల్ అఫైర్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి. అంటే ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ అని అంటే వీ విల్ బి టేకింగ్ యాజ్ పర్ అవర్ థింగ్, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎలెక్టెడ్ అవర్ రిప్రజెంటేటివ్స్. సో దే విల్ సిట్ అండ్ మేక్ ద లాస్, అండ్ దట్ లాస్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్, అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీమెన్ విల్ బి ఫాలోయింగ్ ఇట్. బట్ వెన్ ద మ్యాటర్ కమ్స్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ అంటే ఏ కంట్రీతో మనము బిజినెస్ డీలింగ్స్ చేయాలి, ఏ కంట్రీతో మనం ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ చేయాలి. Nowadays children, you are seeing that many of our students are going in the foreign countries for higher education. Okay, so they should also accept us. అట్లనే వేరే ఫారెన్ కంట్రీస్ నుంచి మన కంట్రీ కూడా చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు టు పర్స్యూ ద ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ టు సెటిల్ హియర్, లేదా జాబ్ పర్పస్కి ఇక్కడ వస్తూ ఉంటారు. అంటే ఏ కంట్రీస్ వాళ్ళని మన కంట్రీలో అలౌ చేయాలి, అట్లనే వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళు కూడా మన ఇండియన్స్ని కూడా అలౌ చేయాలని అంటే అది సోవరెన్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఆల్ దిస్ డెసిషన్స్, ఏ కంట్రీతో మనం ఎలాంటి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, లేదా మన కంట్రీలో మనం ఏవైతే కొత్త లాస్ చేయాలి, ఇది అంతని సోవర్నిటీ అంటారు. దిస్ ఆల్ డెసిషన్స్ ఆర్ టేకెన్ బై అవర్ ఓన్ పీపుల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ సోవర్నిటీ. మనకు బయట నుంచి ఎవరిని ఏమీ అడగాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ నెక్స్ట్ గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్. థర్డ్ వచ్చేసి సోషలిస్ట్.
That means when is generated socially by all work is generated socially by all through their work, and it should be shared equally by all the country should strive to reduce and ante andarki equal opportunities ఇవ్వాలి. Every person should be given equal opportunities. That means rich unte rich వాళ్ళకి కొన్ని extra opportunities ఇచ్చారనుకోండి, the rich will become richer and the poor will become poorer. ఇప్పుడు మనం ఒక గవర్నమెంట్ పోస్ట్ లో వెళ్ళాలని ఉంది. సపోజ్ ఎనీ పర్సన్ వాంట్స్ టు బికమ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. సో ఫర్ దాట్ చిల్డ్రన్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎగ్జామ్ విచ్ ఇస్ కండక్టెడ్ వేర్ ఇన్ ఎవ్రీబడి ఇస్ గివెన్ అ ఛాన్స్. అందరికీ ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. లైక్ సర్టెన్ క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ రాయాలి, వేరే క్లాస్ వాళ్ళ రాయొద్దు, అట్లా ఏమీ ఉండదు. సో సోషలిస్ట్ అని అంటే ఎవ్రీ పర్సన్ is treated equally and every person is given an equal opportunity and equal work also. అందరు ఈక్వల్ గానే వర్క్ చేయాలి. కొంత ఫ్యూ పీపుల్ విల్ బి వర్కింగ్ మోర్, ఫ్యూ పీపుల్ విల్ బి వర్కింగ్ లెస్, అట్లా ఏమీ ఉండదు. సో ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ సోషలిస్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెక్యులర్. So in our country, children, we don't have any particular religion for our country. Any person who is living in India, children, they can follow their own religion. వాళ్ళకి ఏది ఇష్టం ఉంటే ఆ రిలీజన్ ని ఫాలో చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఫాలో హిందూయిజం, యూ కెన్ ఫాలో ఇస్లాం, యూ కెన్ ఫాలో క్రిస్టియానిటీ, బుద్ధిజం, జైనిజం, పార్సీస్, వాట్ ఎవర్ జొరాస్ట్రియనిజం అంటారు, పార్సీస్ ని జొరాస్ట్రియజం అంటారు. సో అలాంటి మీకు ఏది ఇష్టం ఉంటే మీరు ఆ కల్చర్ని, ఆ రిలీజియన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ యూ ఫుల్ రైట్స్ టు ప్రీచ్ అబౌట్ యువర్ రిలీజియన్ ఆల్సో. యూ విల్ ఫైండ్ మెనీ వేదిక్ పాఠశాలాస్, యూ విల్ ఫైండ్ మెనీ మదర్సాస్, యూ విల్ ఫైండ్ మెనీ క్రిస్టియన్ కాన్వెంట్ schools also. So any person can preach about their religion, but they don't have any right to interfere in the state affairs. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తారు కదా, మనకు ముస్లిం ఫెస్టివల్స్ కూడా అప్పుడు హాలిడేస్ ఇస్తారు. అట్లనే హిందూ ఫెస్టివల్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు హాలిడేస్ ఇస్తారు. అట్లనే క్రిస్టియన్ ఫెస్టివల్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు హాలిడేస్ ఇస్తారు. అంటే అన్ని రిలీజియన్ వాళ్ళకి వాళ్ళ రిలీజియన్ పాటించడానికి ఉంది, ఫాలోఅప్ చేయాలి, కానీ దానికి స్టేట్ అఫైర్స్ లో తీసుకురావద్దు. So when you are making the laws for the state or when you are making the laws for the country, any religion will not kept in the mind. Every person has to follow the law because it is for the betterment of the people. And at the same time, state will not interfere in any religious matter. మీరు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారు, అలా ఎందుకు చెప్పటం లేదు, అట్లా చెప్పడానికి స్టేట్ విల్ ఆల్సో నాట్ ఇంటర్ఫియర్. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ దర్ రిలీజియన్. వాళ్ళ రిలీజియన్ అఫేర్లో వాళ్ళ పిల్లల్ని కానీ ఎవరికైనా కానీ ప్రీచింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. దే విల్ బి టీచింగ్ దర్ చిల్డ్రన్, బట్ ద స్టేట్ విల్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ and they will not make any decision in favor of any religion. Next వచ్చేసి democracy. Democracy means electing our own government. That is called as a democracy in which every person has an equal political right. Any person who wants to contest for an election, they can contest for the election. They should have certain basic qualifications, like he should be a graduate, he should be 25 years of age, he should be citizen of India, and he should not have any criminal records. If suppose I want to contest for an ministers or I want to contest for an election, so I should have all these qualifications. And at the same time, voters గురించి మాట్లాడినప్పుడు any person who is 18 years and above has a right to vote. At the same time, that person should be mentally sound. అంటే వాళ్ళ మీద ఏమైనా మెంటల్ అది ఉంటే వాళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్స్ ఉండదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళు కూడా క్రిమినల్స్ ఉండకూడదు. ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ ద జైల్, so the people who are prisoners, they are not having the rights. Other than that, every person is having equal rights to elect their own representatives. So that is called as a democracy. These are all the guiding principles, and many questions will be coming related to all these guiding principles. Next వచ్చేసి మనకు justice ఉంది. Justice means every person should be, every person should be justified properly. అంటే న్యాయంగా చూడాలి అందరినీ. ఎవరిని కూడా nobody should be judged based upon their caste. Nobody should be judged based upon their religion.
అందుకే మీరు గమనిస్తారు కదా, నిన్న మనము లా అండ్ జస్టిస్ మాట్లాడినప్పుడు నేను ఏం చెప్పిన, జడ్జ్ విల్ బి వర్కింగ్ లైక్ ఎన్ అంపైర్. సో వెన్ ఎనీ జడ్జ్మెంట్ ఇస్ గివెన్ అట్ దట్ టైమ్, ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ అ రైట్ టు పుట్ అప్ దర్ పాయింట్. ఎంత పెద్ద గొడవలు అయినా సరే, ఒకరిని ఒకరు చంపినా సరే, ద పర్సన్ హ్యాస్ ఆల్ ద రైట్ టు పుట్ అప్ హిస్ పాయింట్. ఆయన అట్లా ఎందుకు చేశారు అని చెప్పడానికి అందరికీ అవకాశం ఇవ్వాలి. Because one person is belong to the certain community or certain religion, or she is of a certain gender, then it cannot be proposed that the person is at fault. సో జస్టిస్ అని అంటే అందరినీ ఈక్వల్ గా చూడాలి, ఎవరిని కూడా డిస్క్రిమినేట్ చేయొద్దు, అందరికీ వాళ్ళ పాయింట్ పెట్టడానికి ఈక్వల్ గా అవకాశం ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ జస్టిస్. నెక్స్ట్ ఈస్ ఈక్వాలిటీ. Equality, I already told you, every person should be treated equally. Every person should be given equal opportunity for doing any work. Okay, if suppose you want to serve the country, if you want to become an IS officer or something like that, for every person, every opportunity should be given. And everybody should be treated equally in front of laws. ఇందాక చెప్పిన కదా, జస్టిస్ మాట్లాడినప్పుడు చెప్పిన కదా, అందరికీ వాళ్ళ పాయింట్స్ పెట్టడానికి రైట్ ఉంటుంది. Every person, even if the person is a murderer, even that murderer is given a right to speak. So every person has a right to put up their point of view. Chesina tappu unda, correct unda, adi secondary. Okay, sometimes the person will kill somebody in a self defense. మన మీద ఎవరైనా అటాక్ చేస్తే మనం మన ఇన్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్, మనని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం వేరే వాళ్ళని చంపుకుంటాము. ఆ టైంలో మనది తప్పు కాదు. అట్ దట్ టైమ్ యు ఆర్ నాట్ అ మర్డరర్. So, but how is it proved? When you are given a chance to speak. So that's the reason everybody should be given equal opportunity. At the same time, everybody should be treated equal in eyes of laws. Next is liberty. Liberty means freedom. Now we have all the freedom to speak, children. Whatever comes to your mind, you can speak. That is called as the freedom of expression. But that does not mean that if I have given you the opportunity, I will start speaking something bad about others. వేరే వాళ్ళ రెస్పెక్ట్ ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ద ఆనర్ ఆఫ్ ది అదర్ పర్సన్, దెన్ దట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ద లా. యూ విల్ బి అరెస్టెడ్ ఫర్ దట్ ఆల్సో. యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఒపీనియన్, ఫలానా పర్సన్ ఇస్ రాంగ్ అని చెప్పడానికి ఉంది, ఏ గ్రౌండ్స్ లో రాంగ్ ఉందని చెప్పడానికి ఉంది, కానీ వాళ్ళకి అబ్యూజివ్ వర్డ్స్ కానీ వాళ్ళ ఆనర్ ని టాటర్ చేయడానికి మీకు రైట్స్ లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లిబర్టీ ఆఫ్ మూవ్మెంట్. యూ కెన్ మూవ్ టు ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, యూ కెన్ గో టు ఎనీ కంట్రీ, యూ కెన్ గో టు ఎనీ కార్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఆ ఫ్రీడమ్ మీకు ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రీడమ్ టు గెట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎనీబడి. I can now be a Hindu. Tomorrow I feel like changing to some other religion. I have all right to change to any other religion which I feel like comfortable. Okay, and at the same time, I have all the right to write something in a print. అంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ అని అంటారు. ఈ మధ్య ఇది బాగా నడుస్తుంది. ఈ మధ్య మనకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ కూడా నడుస్తుంది. యూ కెన్ పోస్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్, ప్రొవైడెడ్ it should not harm the honor of the other person. ఓకే, ఈ మధ్య బాగా ఇది నడుస్తుంది కదా, వాట్ డు వి కాల్ ఇట్ as స్ట్రోలింగ్ నడుస్తుంది, ట్రోలింగ్ నడుస్తుంది, స్టాకింగ్ నడుస్తుంది. అదంతా చేయవద్దు. సోషల్ మీడియా ఇస్ నవడేస్ లాట్ ఇన్ దిస్ థింగ్. సో నౌ ఫర్ దాట్ చిల్డ్రన్ మనకు ఇది స్పెషల్ సైబర్ క్రైమ్ కూడా ఒకటి స్టార్ట్ అయింది. ఇంతకు ముందు సైబర్ క్రైమ్ అని లేదు. ఇప్పుడు మనకు ఒక సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్. సార్ స్క్రీన్ విజిబుల్ గా లేదు, ఒకసారి చెక్ చేయండి. సరిగ్గా లేదా సార్? 1 minute, ఐ చెక్. 1 minute. I will do one thing. I'll stop sharing and I'll start resharing. Okay. Now is it clear, sir? Yes, ma'am. Yes. So when talking about liberty, children, yeah,
సో ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు బాగా నడుస్తుందని అంటే మనకు ఇష్టం వచ్చినట్టు పోస్ట్ చేయడానికి లేదు. ఓకే, దానికి కూడా సైబర్ క్రైమ్స్ ఇప్పుడు వచ్చింది. సో ఎనీ పర్సన్ హూ ఇస్ పోస్టింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ హీ విల్ బి డిటెక్టెడ్ ఈజీలీ. మళ్ళీ హ్యాకింగ్ నడుస్తుంది బాగా. ఓకే, డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఒక్కొక్క కార్డ్ని హ్యాకింగ్ చేసి ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా అవుతుంది. సో ఫర్ దట్ ఇస్ సో అంటే ఫ్రీడమ్ ఉంది. మీ గురించి మీరు ఏమైనా పోస్ట్ చేయండి, నేను ఇక్కడికి వెళ్ళినా, అది చేసినా, ఇలా దివాళీ సెలబ్రేట్ చేసినా పెట్టండి, కానీ వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడానికి లేదు. లాస్ట్ వచ్చేసి ఫ్రాటర్నిటీ. ఫ్రాటర్నిటీ మీన్స్ లివింగ్ ఎవ్రీబడి లైక్ ఒక బాండింగ్ లాగా, ఒక బ్రదర్హుడ్ అంటారు. Okay, so every morning in your assembly, you will be telling, no, I love my country, every Indian is my brother and sister అని చెప్తారు కదా అని అంటే దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. బ్రదర్హుడ్ అంటే మనము వసుదైవ కుటుంబకం అని అంటాము. మన ఒక కంట్రీని, మన ఒక పీపుల్ని వీఆర్ ట్రీటింగ్ లైక్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఈ బాండింగ్ ఉంటేనే మనం ఎవరిని మనం ఏమీ హామ్ చేయలేము. డూ యూ హార్మ్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ డూ యూ ట్రబుల్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్? We don't do that, right? So they are telling that that fraternity also one of the principle of the constitution of India. Now there are certain directive principles of the state policies, children, which is also mentioned in our constitution of India. These lays down some specific task before the government of India. అంటే ఇది మనం కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇది మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ చదువుకున్నాం కదా, అది అందరు ఇండియన్స్ గురించి ఉంది. ఆ ఇండియన్స్ గురించి ఎందుకని అట్లనే కొన్ని స్పెసిఫిక్ రూల్స్ ఉంటాయి which is made only and only for the government of India. వాళ్ళది పాటించాలి, అది ఖచ్చితంగా కంపల్సరీ వాళ్ళ ఫాలో అవ్వాలి. దాంట్లో ఫస్ట్ ఉంది యూనివర్సలైజింగ్ ఇన్ ద లిటరసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. దట్ మీన్స్ మన కంట్రీ ఇండిపెండెంట్ అయినప్పుడు దట్ వాస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్. మెనీ ఆఫ్ అవర్ పీపుల్ వెల్ ఇల్లిటరేట్, దే డోంట్ నో హౌ టు రీడ్ అండ్ రైట్. సో దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ టాస్క్ విచ్ వాస్ టేకన్ అప్. అంటే ఆ కాలం ఇప్పుడు కూడా చాలా మందికి ప్రాబ్లం ఉంది. సో స్టిల్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్. గవర్నమెంట్ is starting so many schools for all of us so that every person should be literate. Literate అంటే చదవడం రాయడం రావాలి. రీడింగ్, రైటింగ్ అండ్ బేసిక్ అరిథమెటిక్ అంటే కౌంటింగ్ కానీ, అడిషన్ కానీ, సబ్ట్రాక్షన్ కానీ బేసిక్ వాళ్ళకి రావాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూనివర్సలైజింగ్ ఇన్ లిటరసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. Okay, nowadays you are facing so many problems. We are cutting down the trees, global warming is happening. So ఇప్పుడు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని కూడా కొన్ని వచ్చినాయి. సో ఇన్ దట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, చిల్డ్రన్, ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ including all the people that they should protect the environment. Reducing the income inequality. That means every person should be on the grounds that self-sufficient ఉండాలి. వాళ్ళకి తినడానికి ఫుడ్ ఉండాలి, ఉండడానికి ఒక ఇల్లు ఉండాలి, అండ్ టు కవరింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వాలి, బేసిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వాలి. సో దట్ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి గివెన్. అంటే దట్ ప్రొవిజన్స్ హ్యాస్ టు బి మేడ్ బై ద గవర్నమెంట్. ఎంఎన్ఆర్జీ ఉంటుంది, అంటే కొంతమంది చదవలేని వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి. సో మనరగా అని ఉంటుంది. సో రూరల్ వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో if suppose I am educated, I will seek my job, but there are certain people, children, who are not educated. So for them it is the duty of the government to provide them this job opportunities gani, work gani, leda food gani, water gani. That is the duty of, and that everything is mentioned under the directive principles of the state policy. Now the constitution is a living and a changing document, children. మన కాన్స్టిట్యూషన్ డైనమిక్ ఉంది, స్టాటిక్ కాదు. డైనమిక్ అనంటే మనకు ఇష్టం వచ్చినట్లు లేదా అవసరం అన్నప్పుడు యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, అంటే ఇందాక నేను మీకు 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చిన. 28 we had ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ వాజ్ అ మర్జ్డ్ బిగ్ స్టేట్. అంటే ఆ కాలంలో ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్, చిల్డ్రన్, వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే అన్ని తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్స్ ఒకటే ప్లేస్లో ఉండాలని చెప్పారు. ఆ టైం కూడా మన తెలంగాణ వాళ్ళే చెప్పారు, మాకు సపరేట్ ఇవ్వండి అని చెప్పారు. కానీ వాళ్ళేమన్నారు, ఇప్పుడు మనకు కొత్తగా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ద స్టేట్స్. సో ఆల్ ద తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్స్ షుడ్ బి అండర్ వన్ అంబ్రెల్లా. సో అట్లా మనకు తెలంగాణ, రాయలసీమ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకటే దాని కింద వచ్చేసింది. బట్ లేటర్ ఆన్ వాట్ హ్యాపెండ్, వీ ఫెల్ట్ దట్ వీఆర్ నాట్ గివెన్ సమ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ అట్లా మనకు అనిపించింది. కాబట్టి మనం ఏం చేశాము, సపరేట్ స్టేట్కి వెళ్ళాము. సో రీసెంట్లీ దే హ్యావ్ సపరేటెడ్ అవర్ స్టేట్ ఇన్ 2014. ఆఫ్టర్ దాట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లడాక్, వాళ్ళకి వాళ్ళ సపరేట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళు ఇండియాలో ఉన్నారు. సో 317 కాదు, సారీ,
371 సారీ 371 తీసుకొచ్చి అది కూడా మన కిందనే తీసుకున్నాము. Now it has become a union territory. Union territory means all the decisions related to Jammu and Kashmir and Ladakh will be taken by the central government directly. All the initiatives will be taken by them. So ఇలాంటి కొన్ని మేజర్ చేంజెస్ అట్లా వస్తూ ఉంటది. సో ఆ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో వాళ్ళు రాశారు. ఇప్పుడు రోజుకి రోజు ఏమైతుంది, సొసైటీ డెవలప్ అవుతుంది. దెర్ ఆర్ సో మెనీ చేంజెస్ చిల్డ్రన్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అస్. సో యూ కెన్ నాట్ టేక్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఆ కాలంలో రాసిన కాన్స్టిట్యూషన్ని పట్టుకొని మనం వెళ్ళలేము. సో ఈ కాలంలో ఇప్పటి టైంలో మనకు ఏవైతే అవసరం ఉంటుంది దాని ప్రకారం ఇప్పుడు సొసైటీ ప్రకారం చేంజెస్ వస్తుంటది. అట్లనే మన కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటది. సో మన కంట్రీలో ఫెడరల్ సిస్టమ్ ఉంది. మనకు ఒక ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది. అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ చిల్డ్రన్, we are having one government at the central which is called as a parliament, and we have one government at the state level which is called as an assembly. ఇదంతా గురించి మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ 3 క్లాసెస్లో విన్నాము. So I am going in very short due to the lack of time children. We have in parliament we have 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabhaki 545 ఉందనుకుంటా మెంబర్స్, అండ్ రాజ్యసభకి 245 ఉన్నారు. Coming to the state assembly children, we have a legislative assembly and we have a legislative council. But every state will not have 2 houses. మన తెలంగాణలో 2 houses ఉన్నాయి. ఎక్కడైతే 2 houses ఉంటది దానిని బైకామరల్ లెజిస్లేచర్ అంటారు. ఎక్కడైతే ఒకటే హౌస్ ఉంటది దానిని యూనికామరల్ అంటారు. బట్ టాకింగ్ అబౌట్ అవర్ స్టేట్ తెలంగాణ, వీ హ్యావ్ అ 2 ఉంది. కొన్ని స్టేట్స్లో ఈ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉండదు, ఒక్కటే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంటది. అండ్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నారు. అది దాని కింద లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ వస్తుంది. ఆ ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కింద ఫస్ట్ వచ్చేసి జ్యుడిషియరీ అంటే కోర్ట్స్. కోర్ట్స్ విల్ టేక్ ద ఇండిపెండెంట్ డిసిషన్ చిల్డ్రన్. ఫర్ దెమ్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ గివ్ దెమ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వాళ్ళకి ఏమీ రూల్స్ ఉండదు, వాళ్ళ సపరేట్ రూల్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళు అదే ఫాలో చేస్తారు. ఇఫ్ సపోజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ద ఒక కోర్టులో వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాగా ఉండదు. హీ విల్ బి అన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్. And when the judge is taking the decision, he will not keep in our mind that he is a prime minister or any chief minister. ఆయనని ఒక ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువల్ లాగానే ట్రీట్ చేస్తారు. ఇంకా వాళ్ళకి ఆర్డర్స్ ఇవ్వడానికి ఎవరికి అర్హత లేదు. No government can give any kind of orders to the courts. Next వచ్చేసి comptroller and auditor general. Okay, they will be looking after the accounts of the country. How much is the income of the country? How much is the expenditure? Each and everything the government, ruling party, ruling government has to give them. And they can question them also. Independent ga question చేస్తారు, వాళ్ళ ఆన్సర్స్ కూడా ఇవ్వాలి. For them also there is no any kind of a control. These are all called as an autonomous organization or independent bodies. Last వచ్చేసి election commission. So for election commission also children, no orders are passed by any government. They will only frame their rules and they will only conducting the elections. Recent ga manaku legislative assembly elections నడిచింది. అప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ లో ఎవరైతే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉంటారో he will be taking all the decisions. మళ్ళీ స్టేట్ కి ఒక ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉంటారు, he will be taking the elections related to the state, and these people will be directly reporting to the president. They will not be talking to any cabinet minister or any prime ministers. Okay children, so this is all about our today's class. I think the class was prolonged, time is up. I am so sorry. So today we will not be having any doubt session children, but tomorrow of course, if I am given a chance, we have a social class. If you have any doubts children, please note it down. Note down chesi petkondi. Mana next class lo manam discuss cheddam for only for first 5 minutes. Okay, later we will be going with our next topic. So I hope the topic is very much clear. Please prepare properly for your NMMS exam. Ippudu manaku chaala takkuva time undi. So prepare well, and I expect many of you get this NMMS scholarship. So all the best children and happy Sunday. Thank you.